Welcome to Suman iTTV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీ ఛానల్. ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ డిజిటల్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలని, చాలా కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది. బట్ ఏ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఏ కోర్సెస్ లో నేర్చుకుంటే ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటే ఇలా మొత్తం స్ట్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు. బట్ ఈ రోజు మనతో మాట్లాడడానికి వచ్చిన గెస్ట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పింగళి, ఐఐఎం నుంచి వచ్చారు ప్రొఫెసర్. అండ్ తనని అడిగి అసలు ఏ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి, ఎలా ఉంటుంది మీ ఫ్యూచర్, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు అవర్ షో శ్రీనివాస్ గారు. హౌ ఆర్ యూ? I'm good, thank you. How are you? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్టూడెంట్స్ అనగానే వాళ్ళు చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, ఆ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, దాంతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అసలు వాళ్ళు ఈ డిజిటల్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళ బేస్ ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి? Okay, there are many ways to go about this. I think the general feeling is that technology ante coding, and I think that is the misperception that is there in the market, right? There are number of ways you can get into technology. You can either go on to the coding side, or you can go on to the domain side. Even in domain, you can either be in a vertical, like for example, healthcare of a domain ankochu, retail of a domain ankochu, manufacturing of a domain ankochu, or it could also be horizontal, like supply chain could be one, or customer relationship management. These are all horizontals. All of these today, everything involves technology. Unfortunately, I think there is a misconception or misperception among a lot of parents and students that technology lo undali ante CS lo BTech cheyali ante, BTech computer science cheyali. And I usually naku every day at least 10 parents phone chestaru, and I say no, you don't need to do a computer science BTech to be in technology. Today technology is there in every field, whether you're in mechanical engineering or chemical engineering or biotechnology or mechatronics, you still need to know technology. So I think that is where there's a lot of confusion, that unless you do a BTech in computer science, you will not be in technology. In fact, I actually recommend parents saying, don't do a BTech in computer science. There are tens of thousands of people doing that. And how will you differentiate yourself if you're going to do just that, right? And so what I tell them is, let students ఒక ఏరియాని పిక్ చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఇస్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. కుడ్ బి మీడియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నట్టు కుడ్ బి మీడియా, ఇట్ కుడ్ బి టెలికమ్యూనికేషన్, ఇట్ కుడ్ బి హెల్త్ కేర్ లో ఇట్ కుడ్ బి మీడియాలో ఆల్సో వి కెన్ యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో పిక్ దట్ ఏరియా యూ వాంట్ టు బి ఇన్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఆ ఏరియా మీ నెక్స్ట్ 30 years 40 years you will spend your life in, right? దాంట్లో టెక్నాలజీ విల్ ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇట్ విల్ ప్లే even more important role as time goes by. But technologies keep changing. Yeah, right? Eventually it will change. 30 years ago or 40 years ago, of course you are very young, I'm talking about my age, English నేర్చుకుంటే people thought that you'll get a job, right? Then maybe 25 years ago people thought computer నేర్చుకుంటే you'll get a job. అట్లా ఇప్పుడు AI నేర్చుకుంటే you'll get a job. But that is not what, అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు జాబ్ దొరకదు. So same thing is going to happen with AI or any of these new technologies. Those are just tools. And I think that it's a very subtle difference, but I think a lot of parents and students are not relating to that. That it is just a tool. Today it is AI, but AI will replace AI. Yeah. So ఇప్పుడు మనం Python నేర్చుకుని next 30 years జాబ్ చేసుకుంటే అవ్వదు. But if you know healthcare, if you know how to run a hospital. Simply you're telling they have to know where about the field. About the field, exactly. Okay, I think our focus ఉండాలి rather than learning these tools. ఇప్పుడు కోర్సులు ఆన్లైన్ లో you can learn in 3 months. So before getting into the subject, I'm very much interested about your surname, Pingali. I believe we belong to a prominent family in the state. Vijayanagara dynasty, there were two, actually Golkondalo, they were Akkanna Madana, and they were two brothers who were ministers, and we are supposed to be descendants of one of them, but I have not seen any proof of that. But yes, I am. So this is a very common question about my surname. And the other person I'm usually asked about is the person who created the Indian, who developed the Indian national flag. I think we must be related, but I don't know. Okay. So Srinivas garu enti mee journey enti IIM daaka? A lot of changes. So I did my chemical engineering from Usmania University in Hyderabad. Then I went to the US. I did my MS MBA.
Then I came back and I worked in manufacturing for 3 years. ITC lo I was working in the Bhadrachalam paper plant. And our people thought there was something wrong with me because 80s, 90s, nobody came back from the US, and that too went to Bhadrachalam. So directly from Chicago, I went to Bhadrachalam and I worked in the factory there. And then from there, I changed to consulting. 94, 95, a lot of foreign companies were coming into India and they were looking to understand the market. Appudu internet anta ledu, so there was no research cheyali, ena cheyalante they actually had to use people to go on the street and do it. And because I was foreign educated and there were very few foreign educated people in India at that point, I spent about 3-4 years into consulting. Then one of my clients hired me, called the Tata Cellular, and that was the name of the company, which is today called Idea or V. So they hired me, and then I became a product manager. So I actually launched, one of the people who helped launch cellular service in the state of Andhra Pradesh. First prepaid nene launch chesanu, Freedom Money, Freedom Card అని ఉండేది అప్పుడు. So I was a product manager for Tata Cellular in this state. Then 2000 lo by accident I met somebody who was starting an IT company. So I know nanu vachi IT join అన్నాను. నాకు IT అంటే ఏం తెలియదు because I had worked in manufacturing and then marketing. So ఆయన ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను, నీకు US లో డ్రైవింగ్ తెలుసా అని. తెలుసు అని. అట్లయితే నువ్వు నా హెడ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అని. సో దట్స్ హౌ ఐ మూవ్డ్ ఇన్ టు ది IT వరల్డ్. ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ స్ట్రేంజ్ థింగ్స్ దట్ ఐ డిడ్. అప్పుడు IT అంటే ఏం తెలియదు, అంటే Y2K అంతా మీరు యూస్ టు హియర్ బట్ వీ డింట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఈ సెడ్ అది పర్వాలేదు, నువ్వు జాయిన్ అయిపో, నేను నేర్పిస్తాను అని. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 18 years we were together in a company. I spent part of the time here in India and part of the time in the US. Then we sold the company in 2018 and I had crossed 50. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని I was thinking, నేను ఇప్పుడు సడన్ గా ఐడియా వచ్చింది PhD చేస్తామని. సో when way beyond 50, I actually went to Indian School of Business in Hyderabad, did my PhD. And then I've been a professor at Indian Institute of Management, Udaipur, for the last 4 years. Okay. So a lot of changes. What about this one? I heard about you have written some of the books about the digital. Yes, I've written several books. Ante ippudu nenu when I became a student as recently as 6, 7, 8 years ago. Appudu when I was looking at the books that were available, I realized that the books were all targeted at CEO level. Ippudu oka young student or let's say young professional, if they want to understand digital transformation, digital technology, వాళ్ళ లెవెల్కి బుక్స్ ఎవరు రాయట్లేదు. ఆ బుక్స్ అంతా CEO లెవెల్కి రాస్తున్నారు. సో నాకు అప్పుడే ఐడియా వచ్చింది దట్ లెట్ మీ రైట్ అ సిరీస్ ఆఫ్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ టార్గెటెడ్ అట్ యంగ్ ఆడియన్సెస్. అంటే యంగ్ అంటే కుడ్ బి 11th class, 12th class, intermediate, just joined engineering, or finished engineering and joined a company, 2-3 years experience, ఆ bracket. So the first book I wrote is on digital transformation. Okay, what exactly is digital transformation? How do you define it? So that was the first book. It's been we have sold multiples of thousands of copies of that over the last 5-6 years. That was the first book. Now research lo I also focused on small and medium enterprises. So one of the things I felt is that small ante pedda company ante they can get an Accenture or a McKinsey to come and tell them things. But where will small companies go? వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పడానికి ఎవరు లేరు కదా. సో అందుకోసం నేను ఒక స్మాల్ కంపెనీస్ కోసం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక బుక్ రాశాను, ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఆన్ హౌ దే కెన్ గో డిజిటల్. దట్ వాస్ ద సెకండ్ బుక్. Third book ఏమో selling IT and how to sell IT, because lot of Indians, especially from the Telugu states, are now in the US and they're all in sales jobs, selling on behalf of large IT companies to US audiences. So what skills do they need? Etla ammali, how to understand client requirements, how to translate that into solutions. So that was the third book called Selling IT. And I've just finished the fourth book, which is called Digital Product Management. So now there is a big craze for product management and especially digital product management. So a book kuda ippudu rasanu. Taylor and Francis will be publishing it by November. That book will be out. So that's the journey of books. I'll be writing one more book after this on consulting methods, because again IT lo a lot of the jobs that are involved are understanding client requirements and converting them into products, which requires that consulting mindset. So that's the other book. But all of these books are targeted at young professionals. Okay, so coming back to the మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ దగ్గరకు వస్తే, మనం మీరు ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీ AI గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అదొక టూల్ అన్నారు మీరు. సో అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇది టూల్ అనేది. స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, పేరెంట్స్ కానివ్వండి, అంటే ఇప్పుడు AI వీళ్ళు నేర్చేసుకోవాలి, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్, వాళ్ళు అసలు దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఎలా ఫోకస్ చేయాలి దాని మీద? So
the way I structure it when I teach it is that at the highest level I call it digital transformation. అంటే how can a company, అంటే if it's an existing company, let's say మన టాటా స్టీల్ ఉంది, లేకపోతే ఏది existing companies which have been there for a long time, Hindustan Lever and Unilever and all, how can they change? Because వాళ్ళంతా they've been operating from the pre-digital era. Okay. So how can they change to digital? So that is one type of company. The other type of company that I've classified are called digital natives. అంటే these are companies that have formed recently only, డైరెక్ట్లీ డిజిటల్ కి వచ్చేసారు. Okay. అంటే ఇప్పుడు కొత్త స్టార్ట్అప్స్ ఏమన్నా చూస్తే వాళ్ళు లెగసీ నుంచి డిజిటల్ రావట్లేదు, డైరెక్ట్లీ డిజిటల్ వస్తున్నారు. సో బేసిక్లీ టూ సెట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వన్ ఇస్ new companies which are born digital or digital native, and then there are old companies that are transformed. So I start with that, saying, okay, this is the situation. Now, how can these companies change? And what is required for each of these types? Because the requirements are different. If it's a new company, there are certain requirements. If it's an old company, there are a lot of other challenges because they've been operating a certain way for say 20 years, 30 years. But వాళ్ళు మారాలంటే it's difficult for them because వాళ్ళకి already ఒక టైప్ లో ఒక వేలో బిజినెస్ చేసి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ అ రీటైల్ కంపెనీ. వాళ్ళు త్రూ కిరాణా స్టోర్స్ అమ్ముతున్నారు, లాస్ట్ 30, 40, 50, 100 years నుంచి అమ్ముతున్నారు. ఇప్పుడు సడన్లీ ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ అన్ని వచ్చాయి. సో షుడ్ దే కంటిన్యూ ది ఓల్డ్ వే? షుడ్ దే చేంజ్ టు ఈ కామర్స్? How do they balance the two? Those are all the issues that old companies, the legacy companies, grapple with. Whether it's India, whether it is the US, anywhere in the world, the challenges are the same. So I start with that. Then say that if this is what is required, if this is what the companies need, which is what the clients need, how can their providers help them? So that's where the consulting comes, which is understanding where these companies are. And even if you take a legacy company, there'll be some companies who've already made some changes, and there are some companies which haven't made the change. Ante wal industry particular untundi. Let's say more traditional industry like mining or edo unte anta transform ayi undaru. But if it is say a Unilever or somebody, they've already transformed a little bit. So where on their journey chuda kanukkun tarvata, then you start applying, saying, okay, how do I transform them? And that is where the digital technologies come. Now, again going back to my old point, AI is just one tool. There are a lot of such technology. But emerging technology ante there is AI, there is blockchain, there is augmented reality, virtual reality, there is Internet of Things. There are a lot of these technologies. So when somebody goes to this company and works in terms of how transforming them, it is not just one technology. అంటే మనం ఏ నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తామని అనలేము. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాంబినేషన్. అన్నీ తెలియాలి. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఏఐ, కొంచెం బ్లాక్ చైన్ తెలియాలి, కొంచెం ఐఓటీ తెలియాలి. బికాస్ ఫైనలీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో అన్ని కలిసి వస్తాయి. అది చాలా మందికి అర్థం అవ్వదు. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది ఒకటే ఏఐ చేసేస్తే కంపెనీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. సో దట్స్ వై సో మేము కోర్స్ కూడా ఎట్లా చెప్తామంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తో మొదలు పెడతాము. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దెన్ వీ గో ఇన్ టు టెక్నాలజీ, అండ్ దెన్ టెక్నాలజీలో దెన్ వీ కవర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ. సో మేము స్టూడెంట్స్ కి ఉట్టి ఏఐ చెప్పాం, మేము ఏఐ చెప్తాం, బ్లాక్ చైన్ చెప్తాం, ఐఓటీ చెప్తాం, ఏఆర్ విఆర్. So they have to know all of them. They have to know everything. They can specialize in one, but they need to know everything because in real life, all of these are working with each other. It is not that, it is just AI or just blockchain or just IoT. The technologies అన్ని కలిసి పనిచేస్తాయి. ఒక కంపెనీ చూస్తే, let's take any one company, let's say Pepsi or Coke తీసుకోండి. AI will play one role, but blockchain will play another role. IoT will play another role. So you need to understand how these work together. So and we have to master one. Yeah, you can master one, but you need to understand how they work with each other. Otherwise, చాలా isolate అయిపోతారు. Because just నాకు AI తెలుసు, నేను అదే నేర్చుకున్నాను, నాకు ఇంకేం ఇష్టం లేదని, it doesn't work like that in real life. Real life లో you need to know all of these while you're specialized in one. And పేరెంట్స్ కి ఏంటి చెప్తారు మీరు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ పేరెంట్స్? వాళ్ళని స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు సపోజ్ ఇదే కోర్స్ నేర్చుకో, నీకు కెరియర్ బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, ప్యాకేజ్ బాగుంటుంది, సంథింగ్ వాళ్ళు ఆ స్ట్రెస్ లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? నాకు ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ 10 to 15 కాల్స్ వస్తాయి పేరెంట్స్ నుంచి. బికాస్ దట్ ఈస్ మై జాబ్ యాజ్ ఫ్యాకల్టీ. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అంటే అండర్ గ్రాడ్, ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చేసి 12th చేసి పేరెంట్స్ ఫోన్ చేస్తారు ఎంబీఏ కోసం. నాకు ఎవ్రీడే కాల్స్ వస్తాయి. అండ్ పేరెంట్స్ చాలా ప్రెషర్ పెడుతున్నారు, కంప్యూటర్ సైన్సే చేయాలి అని. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ గాట్ సో అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు
మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఐఐటి అది వదిలేసి ఇంకో కాలేజ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది అక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారు. అండ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నో, డోంట్ డూ దట్, బికాస్ అగైన్ ఏఐ, yes, computer science is important, there is no doubt, but everybody need not be a computer science. I mean, అందరూ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తే మనం మిగతా పనులు ఎవరు చేస్తారు, రైట్? సో మిగిలిన వాటికి కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదే జాయిన్ అవుతే బాగుంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ పట్టి జాయిన్ అవ్వాలి. అంటే if somebody is good at creativity, you do something and related parents to- have to understand it. parents have to understand that. Parents are giving, unfortunately, because of their lack of understanding, they are giving very short term advice. అంటే ఈ సిఎస్ చేస్తే నీకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, మాస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, జాబ్ వచ్చేస్తుంది అని. బట్ దట్ విల్ లాస్ట్ యూ ఫర్ 2 years. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్? పేరెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్ అ స్లైట్లీ లాంగర్ టర్మ్ వ్యూ. ఈవెన్ టెక్నాలజీ కూడా కొన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ కొత్తది వస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు బేసిక్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలంటే, ఇప్పుడు జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ అవుతున్న ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా సరైన స్కిల్స్ ఉండట్లేదు. సో వాళ్ళు అసలు ఇన్ని 4 years చేసిన ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఉండాలంటే ఏం స్కిల్స్ ఉండాలి అసలు వాళ్ళకి? So that is the other problem or opportunity, whichever way you look at it with technology, that it is changing very rapidly. Right? I am a professor, right? నాకు చాలా మంది అంటారు మీరు ఒకసారి కోర్స్ కరికులం క్రియేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ 10 years అది చెప్పలేదు. Now I cannot. And every time I teach the same course, I have to go and learn because it is changing so rapidly. And I think that's the other thing people don't understand, that మనం 30 years ago mechanical engineering చేస్తే same thing is knowledge, you can manage for the next 30 years. But in technology it's not like that, it is changing. ఆ టెక్నాలజీలోనే చేంజెస్ వస్తున్నాయి, ఆల్టర్నేట్ టెక్నాలజీస్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందరు ఏఐ అన్నారు, ఇప్పుడు సడన్లీ అందరు జనరేటివ్ ఏ అంటున్నారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకేదో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వస్తుంది, సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ కమ్. సో we constantly need to change. So what I tell students is, yes, you have to learn that skill, definitely, but there are a lot of personality traits that are equally important. One is curiosity to learn. ఇప్పుడు ఒక కోర్స్ చేసేసాను నేను, నాకు క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చేసింది అని కూర్చోలేరు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కాన్స్టెంట్లీ బి రీడింగ్, చదువుతూ ఉండాలి, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, రైట్? హౌ డు యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్? దట్ కాన్స్టెంట్ క్యూరియాసిటీ షుడ్ బి దేర్. The second thing is attitude. What is the mean by attitude for you? Attitude is openness to be learn, openness to get your hands dirty. Everybody wants to sit in a air conditioned office and work. That doesn't give you anything. I'll give you a very simple example. Let's say you are working in an IT company and you are doing something for a client who is in the retail space. Go to the shop, go see what is happening there, right? ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో కూర్చుని యూ కెనాట్ క్రియేట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్ సంబడి, రైట్? సో దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఓపెన్, లర్నింగ్ అండ్ గోయింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్ is very important. I mean, not to be comfortable. Not to be comfortable. In fact, being comfortable is the most dangerous thing today, because the discomfort is good, right? I mean, if I take my own career, I've changed so many. I mean, post 50, I went and did a PhD. I was the oldest student in my class. Most of the students were my children's age, right? So I think that curiosity has to be there. Also, there is a sense sometimes and again, it's every generation, it is not specific to this generation. There is a sense of entitlement. అంటే నేను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి చదివేసాను, అందుకోసం నాకు ఇంకెవరు ఏం చెప్పలేరు అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ టు గెటింగ్ వ్యూస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్. ఇప్పుడు I had mentioned to you that I studied in the US in the 80s. అప్పుడు and University of Illinois Urbana-Champaign where I studied was number 4 or 5 for computer science. It still is. Okay. And at that point, I'm talking about 80s, they opened something called a Beckman Center for computer science. And they said it will be multidisciplinary. So our computer science department, they were computer engineers, they were electronic engineers, they were biologists, they were people with genetics background, they have creative background, right? So 40 years ago, they realized that it's actually multidisciplinary, right? No one area. I think the problem, the most of us is, my engineer kadante we look down on me. I don't think that is right. I think creative people are as important, right? Anything to develop a good product or for anybody, for your client, requires that the ability to work with people of different types. That diversity undachu, diversity in skills undachu, to diversity in culture undali, diversity. And I think somehow we have this feeling that, well, intermediate lo maths cheyaledu, MPC cheyaledu ante they are inferior. That I think that so simply student has
to be open to learn new things from different kinds of people. That is the most. So one is to learn new things, but also be open to views from different kinds of people. I think that is missing. ఈ మధ్య వెరీ రీసెంట్ గా మనం వింటున్న స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి డిప్రెస్డ్ అని, స్ట్రెస్ అని, ఇంకా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మనం వింటూ ఉన్నాం. సో అవి ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కాబట్టి మనం వింటున్నాం, ఇంతకు వరకు ఉందో తెలియదు కానీ. బట్ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఎలా గైడ్ చేస్తారు? మైట్ బి యూ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యువర్ కెరీర్. Absolutely right. I don't think it's a combination of both. Ante what is causing that stress is maybe because of the change in family structures and all of that. People are taking on a lot more stress. Ante mundar joint families undevi, ammamaki edo cheppochu, naanamaki cheppochu. You have people to talk to. Today it's all nuclear families. So I think some of the breaking of that family structures is has taken away that outlet for stress. So the stress was always there, but I think the outlet is gone. So therefore students are stressed. There's no doubt. There's a lot of pressure. ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఇప్పుడు. గుడ్ కాలేజ్ లో ఇప్పుడు IIMs లో ఇప్పుడు అడ్మిషన్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి అట్లీస్ట్ 97 percentile plus, right, which is very very competitive. So there is a lot of pressure for these students. Yeah, I see it all the time, right? And one is, as institutes we are doing things to make sure that there is some support system for the students when it comes to their mental health and all of that. The other thing is, I always tell them saying, life is all full of ups and downs. Don't think that just because you joined this institute it will be all up, right? So don't put that kind of pressure on yourself. Till 27, 28 I was also, by today's standards, a failure in life. And then one day things turned around because of persistence, right? So I tell students, be persistent. You're still very young. Chala time undi. Don't have to ante atanu evaro pedda car konukunnadu, US on site velladu, all kinds of pressure. Why are you taking that pressure? Comparing others. Don't compare. Just be yourself. Enjoy life. Ippudu enjoy cheyapothe eppudu enjoy chesta. Enjoy life, but work hard. Work and be persistent about it. Success will come. Don't be focused on short-term success. So that's the kind of thing that I usually tell students, right? The other kind of students I see is that everybody wants to be and look similar. Similar in the sense what? So I'll give you an example. So the other day in the cafeteria there was a student who was crying. So I said, what happened? She said, placement season ochindi, first time a girl, and I'm not an engineer. So నాకు జాబ్ రాదు. So I said, what is your background? She was in my class, so I knew her. So she said, I was actually a dentist. BDS చేసి తర్వాత MBAకి వచ్చింది. So I said, oh really? I said, so who are you interviewing in next? And she told the name of the company. I said, go to the interview and tell them that I am different. I understand biology, human biology. I understand how to run hospitals. I understand how. She comes from a family of doctors. Or dentists. So I said, go and show that strength. Don't try and compete on the same thing which 85% of which are male engineers are competing on. You won't believe it, Andy, but she got the highest placement for that year from our institute. And everybody was shocked. So you're saying technology lo undali anante. She also joined a technology company. Yeah, manamemi graduate of engineering compulsory chesi undali. Exactly. Avasharam ledu. Don't put that pressure on yourself. Everybody, anybody can come. Everybody, there's a need for all kinds of skills. Creativity, for example, right? I think those are skills that are equally important. That's why if you see liberal arts colleges in India are really picking up. Why? Because they give this interdisciplinary education. In India, the problem is engineering college separate ga pettam, MBA colleges separate ga pettam, science colleges separate ga pettam. We never created that interdisciplinary thought. Liberal arts college chuste, they actually do that, right? Akkada velli US system laga you can pick up courses from different things. You should learn history also. What is wrong with history? You should learn geography. You should learn language. You should learn, mathematics. You should learn. So that's where that interdisciplinary nature is what will keep you ahead of life. So ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా, అంటే ఎనీబడి కెన్ కమ్ ఇన్ టు ద టెక్నాలజీ అని చెప్పి. సో వాళ్ళకి బేసిక్ ఏమన్నా తెలుసుకొని ఉండాలా? ఓన్లీ జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా అంతే? ఇప్పుడు మిత్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, ఓకే నాకు రాదేమో, నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, ఫిజిక్స్ రాదు, సైన్స్ రాదు, సో నేను ఉండలేనేమో. ఈ ఆర్ట్ బేసిక్ వాళ్ళు నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే స్టూడెంట్స్ కి ఏం చెప్తారు సార్? I think this question maybe 7-8 years ago I would have agreed with a lot of this, but today ఈ కొత్త జనరేషన్ చూసి అందరికీ టెక్నాలజీ బేసిక్ తెలుసు.
పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ టాబ్లెట్స్ వాడారు, సెల్ ఫోన్స్ వాడారు. Mobile. So there is nobody who doesn't understand, at least in rural urban areas and even tier 2, tier 3 towns, everybody has a basic understanding of technology. దాని తర్వాత you can always learn. I mean, you go and see the profiles of the CEOs of the big founders like Facebook founders and all. None of them have an engineering background. They all come from, various liberal arts backgrounds. So there is absolutely nothing which says that maths తీసుకోపోతే నాకు science, I cannot be in the technologies field, right? I mean, if a doctor can be in a technology field who've taken 5, 6, 7 years of medicine and biology related సో courses. టెక్నాలజీ అన్ని ఫీల్డ్స్ లో ఉంది, ఎలా Yeah. హెల్త్ అండ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కానీ Absolutely. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కానీ డిఫరెంట్ వాటిలో ఉంది. ఇండస్ట్రీ 4.0 వర్షన్ అంటే ఏంటి అసలు అది? Industry and manufacturing, largely how manufacturing has evolved. So over the last 300 years, it has evolved into 3 different versions, and now we are supposed to be in Industry 4.0. In fact, everybody's already started talking about Industry 5.0, which is the Okay. next thing. So that way, there are 3 important components. One is technology, which we have spoken about extensively, and the second is sustainability, ఓకే. and the third is called resilience. So Okay. there are 3 components to that. Now, technology ante, what are all the technologies that make manufacturing more, ante ippudu manam technology usually manam coding anukuntam, but even in manufacturing you need technology, right? So what are the future technologies? So for example, Internet of Things is very important for manufacturing. Ippudu traditional manufacturing lo mana methods undevi, but now there is something called adaptive manufacturing, ante 3D printing and those kind of Okay. things. New technologies have come in manufacturing. So AI, of course, is playing a big role. So those are all the technology components. But that is not by itself enough, because one of the things but under everybody is talking about is sustainability, right? Because climate change and Yeah, all yeah. of that, True. things that are being in ఈకో topic. And సస్టైనబిలిటీ. it is not just a talk, it is actually reality. I mean, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము all over the world, something strange is happening with the weather. Heat waves, rain, it is all, I mean, we have collectively ruined the environment over the last have to whatever. take the action. So now it is time for action. So companies play a very important role in that. So in fact, that's another interesting area for students, is how can they specialize in sustainability. So even in product development, even in technology, there is sustainable technology. ఓకే. So how do you, let's say you're creating a device, whatever the device, it is being used for a certain thing. People may use it for 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, and they throw it away. So it is creating e-waste, Yeah. which is going back and staying and polluting the environment and all. So even in product development, in software product development or hardware product development, you need to bring in that entire పొల్యూషన్ ఫ్రీ. sustainable concept. sustainability concept. Whether it is an electronic item or whether it is coal manufacturing, sustainability is the second part. So that is the second part. The third is called resilience. I think resilience actually became very prominent during COVID. What had happened over the last 2-3 decades is that most companies shifted their core manufacturing to east, especially from the west, so China and to some extent India, but largely China. But COVID ayinappudu, that entire supply chain broke because shipping became difficult and all of that. And US lo even simple things were not available because everything was coming from China and countries on the Philippines and China and Vietnam and so on. Plus, every time there is a geopolitical issue, some supply chain is getting impacted. So now there is this whole talk that you need to be resilient. Ante ఇది మళ్ళీ అవుతే కూడా as a country we should be resilient. అందుకోసం ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా అని మొదలు పెట్టారు. బికాస్ మనం కూడా వీఆర్ వెరీ వెరీ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్స్. మనకి రిలేషన్షిప్ స్పాయిల్ అవుతే వీ విల్ నాట్ గెట్ క్లోత్ పిన్స్ ఇన్ ఇండియా. మనకి కైట్స్ ఎగిరించుకోవడానికి మాంజా దొరకదు బికాస్ చైనా నుంచి వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ రెసిలియన్స్. హౌ డూ యూ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ manufacturing to make sure that there is resilience when some of these things happen. So Industry 4.0 actually going to 5.0 is a combination of all of these 3. How do you look at what technologies to use? How do you make your manufacturing sustainable? And how do you make your manufacturing resilient? So, in Moodoo Kalpi, that's the whole concept of Industry 5.0 actually. 4.0 is just the technology part of it. Okay. So, students ki startup companies lo వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి వర్క్ చేస్తే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ వస్తుందా లేదు అని అంటే ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్న కంపెనీస్ లో చేయాలా అసలు వాళ్ళు? డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ టు దట్, రైట్? ఎందుకంటే ఈచ్ బ్రింగ్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. స్టార్ట్అప్ లో యూ విల్ ప్లే మోర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, యూ విల్ బి మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్,
you'll understand ఆ కంపెనీలో ఏమవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ అ మచ్ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్. పెద్ద కంపెనీలో జాయిన్ అవుతే ఎక్కడో In that ఒక department డిపార్ట్మెంట్ లో only. పెడతారు, దట్స్ Yeah. ఆల్ యూ విల్ నో, రైట్? దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అ స్టార్ట్అప్. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, పెద్ద కంపెనీ జాయిన్ అవుతే యూ విల్ నో హౌ టు స్కేల్. అంటే హౌ డు బిగ్ కంపెనీస్ ఆపరేట్. అంటే see, startup, anybody can start a company, but how do you scale it is where the big company, you learn from a big company. So I usually tell students that work in the first 5 years, make sure you work in one of each. And in fact, even for my own children, I have given that thing saying first 2-3 years you work in startup and then you go to a big company, or you work in a big company and then go to a startup. So in 5-6 years you have done both. That's what will make you fully rounded, because then you'll understand that whole innovation and all of that. Startup nunchi you'll learn all of that and you'll get a much larger perspective. At the same time, you'll also learn how large companies scale, processes, so how to set up large teams, how to manage teams, all of that you'll learn from that. So I usually say you should do both. Usually mana emoutunante campus placement toti students join. But I think one thing good is now there is, and that is purely based on package. So and so company has come, well, ee package istunnaru andukose ee company join avutunnaru. The good news is that I think these days, younger generation, they are realizing that package is not everything. They also want the experience. That's why even my students choose almost 30-40%, not 40%, 20-30% are joining startups, even though their salary is much lower. వాళ్ళకి ESOPs అవన్నీ ఇస్తున్నారు, బట్ 95% ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఫెయిల్. లెట్స్ ఫేస్ దట్, రైట్? సో దే మే నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ వాళ్ళు దే గాట్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ సేయింగ్ ఐ విల్ గెట్ ఎ మచ్ గ్రేటర్ learning experience in the startup. I can be independent and all of that. But I also mentor a lot of startups and I see that they are struggling to scale. Yeah. And the reason is they don't have the large company experience. So that's why all my students, I say, work in both. If you can work in both in the first 5-6 years of your career, rendu experience vaste, then you are best of the world. Organization lo students ela enta varaku grow avvali, ela grow avvali? He said every day you think how you can replace me. Okay. What skills do I have as a boss that you don't have? He says as long as you focus on that, you will constantly grow. And at that time నాకు అర్థం అవ్వలేదు. I was also from 23-24. I said, how will I ever be my boss? But strangely that has stuck with me. So everything I do, I look at the person I'm reporting to saying, how can I do what they do? And I'm constantly learning to make sure that I can take over their skills. Of course, it will take time, and I think that's a very simple life lesson that I use. Everywhere I've used that lesson, that how can I take on the next role, right? So you have to constantly work through that. But in real life, I think one is skills. Okay. Skills are important. So you have to constantly train and get new skills and all of that. The second is you have to be persistent. అంటే ఒక్కసారి ఫెయిలియర్ అయిపోతే ఇంకా వదిలేస్తాను అని ఉండకూడదు. యూ హ్యావ్ టు బి పర్సిస్టెంట్. ఎవ్రీవన్స్ లైఫ్, ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ గో త్రూ ఇట్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. యూ మే నాట్ గెట్ అ ప్రమోషన్, ఇంకెవరికో ప్రమోషన్ వస్తుంది, నీకు రాదు. ఇట్స్ ఓకే. యూ హ్యావ్ టు, మనం అంటే ఎవ్రీథింగ్ మన షార్ట్ టర్మ్ హొరైజన్ నుంచి చూడకూడదు. ఒక అట్లీస్ట్ 5-10 year హొరైజన్ నుంచి చూసుకుని సే ఓకే దిస్ పర్సన్, ఈ పర్సన్ ప్రమోషన్ వచ్చింది, నాకు రాలేదు, నేను ఇంకో 2 years ఐ విల్ యాడ్ వాల్యూ. ఎందుకు రాలేదు ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకుని, దెన్ వాట్ డూ ఐ నీడ్ టు డూ టు మేక్ షూర్ నెక్స్ట్ టైం నాకు వస్తుంది. దట్స్ ద వే యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్, రాదర్ సేయింగ్ నాకు రాలేదు నేను వదిలేసిపోయి ఇంకో కంపెనీ జాయిన్ అవుతాను. ఐ థింక్ that should not be the attitude of people. The other thing I focus on a lot is that I say try to be unique rather than trying to be one more of the same. In our doctor example, it's the same thing. Everything, even within a company, within a role, what do you bring as a person, you have to understand, and that only you can figure it out. Is there something, what is unique about me? Can I bring a different perspective? And I think that is important on how to differentiate yourself. When I put compare cheskuntam, that person is here, this person is here, doesn't matter. Everybody, there'll always be somebody better than you, there'll always be somebody worse than you. There is life lo, you'll never be the best in anything, but I think you should have the satisfaction that I have done something unique. And I think that is what you should be focusing on in terms of saying, నేను ఇది చేస్తే నాకు ఒక యూనిక్ గా ఏదో వస్తుంది, రైట్? అండ్ దట్ కుడ్ బి అ స్కిల్, దట్ కుడ్ బి అన్ యాటిట్యూడ్, దట్ కుడ్ బి ట్రైంగ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ న్యూ ఐడియా, రైట్? కంపెనీ జాయిన్ అవ్వాలి జూనియర్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ జూనియర్, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ కెనాట్ కమ్ అప్ విత్ ఐడియా. కీప్ రీడింగ్, రైట్? గో టు యువర్ బాస్ అండ్ సే, నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది, మన ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు, ఇంకో ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు
our Here and industry. there. So, you can bring that idea there. So you have to always find something unique and project that uniqueness. అండ్ ప్యాకేజెస్ గురించి మాట్లాడితే స్టూడెంట్స్ కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు చూసినా గానీ ఒక పెద్ద కంపెనీ పెద్ద ప్యాకేజ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మీరు వాళ్ళకి చెప్పే గైడెన్స్ ఏంటి, సజెషన్ ఏంటి? So I am very critical of this whole thing. ఇప్పుడు ఆల్ యూనివర్సిటీస్ లో అంటారు వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్ అని. అందరు స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు మీ డ్రీమ్ జాబ్ 3 కంపెనీస్ చెప్పండి అని. బట్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ ఆల్సో నో that most students leave that job within 1.5 years. So what is the concept of a dream job? Dream job ante you have to be there for the rest of your life. Why are they leaving after 1.5 years? Because they don't know what their dream job is. It is not possible. How do you know? You should not know what is your ideal job. Unless you go and figure it out, you will not know your ideal job. Right? So my suggestion to students is, be open. Don't get carried away by the package. Package is a very short-term thing. I tell this to a lot of people that when I was 30, I had 2 children and I was getting paid 3 lakhs a year. Right? And it's okay. I had great experience. Our experience built chesin tarata. On that, I was able to build a career which took me to a very, very different level. Right? So it's okay. You can build base. Don't get carried away by packages. Packages are very, very short term. If you become unique, if you develop some skills, if you have the right attitude, the right thing will come to you. There is no question about it. There is a bit of chance, everything there is a bit of chance, but that you cannot anyway. The lottery, that you have to play that lottery of life in any case. But the rest of it you can control. So you focus on that rather than saying, నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ వచ్చింది, ఆ ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు even unfortunately in most MBA colleges and engineering college, highest package offer చేసే వాళ్ళకి most students go and apply there. They don't even think saying, is this experience what I am going to enjoy? అందుకోసం వాళ్ళు వదిలేస్తారు 1.5 years తర్వాత ఇది నాకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ థింకింగ్ దట్ 60-70% of students are leaving their first job within 2 years. So where is the question of package? Where is the question? They're realizing it. Join అయిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. So in your opinion, what is the ideal year of working experience in one company we have to be in that? I have seen all kinds of things work. I have in my career maybe worked in 10 organizations. About 35 years I worked in 10 organizations. నాకు ఐ ఫౌండ్ దట్ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ నాకు బోర్డమ్ వెరీ క్విక్లీ సెటప్ అయిపోయింది. సో నేను కంపెనీ చేంజ్ చేస్తే నేను యాక్చువల్లీ కంపెనీ 3 years మినిమం. ఐ విల్ నాట్ లీవ్ బిఫోర్ 3 years, బట్ 3 years నాకు బోర్ అయిపోతుంది. అండ్ ఐ షిఫ్ట్ టు అనదర్, నాట్ ఓన్లీ కంపెనీ, ఐ షిఫ్టెడ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ 3. It's 3. But I have friends who have worked in the same company for 30-40 years and have been equally successful. So there is no one answer to that. But when I talk to those friends who have worked in a company for a very long time, well, the reason they stay is that the company is giving them new things to do. So even though they are in the same company, they feel that edo kotta role ochindi, kottaga edo nerchukuntunnanu, that kind of excitement is there. I never changed a job. Even if I have to go back to my example, I never changed a job for salary. I think that's the worst thing to do. You should change a job because it is offering you something more in terms of skills or experience. I understand, sir, what you're saying, but most of the students, they might have so many responsibilities or society pressure or parent pressure. ఆ ప్యాకేజ్ ని 99.9% నేను వాళ్ళనే చూసాను. మరి అలా వాళ్ళు ఆలోచించకుండా ఉండాలని అంటే ఇది మీరు అంటున్నారు లాంగ్ హారిజన్ లో చూడాలని. సో ఎలా వాళ్ళు ఇది ఎంత ఈ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయాలని అంటున్నారు కదా మీరు. సో అది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది? It is not easy because that number is a very tangible thing. నాకు 5 lakhs ఇప్పుడు వస్తుంది, వాళ్ళు 7 lakhs ఇస్తున్నారు, 2 lakhs per month extra అంటే very tangible. So that's why it is very easy to compare on something that is very tangible. All I'm saying is step back and look at the intangibles also. And one more thing is ఇదంతా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మనం if I'm asking you ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చెప్తున్నారా, లేకపోతే have you gone through all this one? అంటే అప్పుడు అనుకుని చేయలేదు కానీ, but I never changed a job because of salary. That I know, I can put my hand on my heart and say I never changed a job because somebody paid me more. That I'm very sure. అప్పుడు అంత, so nobody gave us there to give me advice. Okay. So I did what I did and I am where I am, and that is true of most of our generation. అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు, ఏం లేదు. Our parents didn't come from these kind of backgrounds. So we did what we wanted to do. Right? There was nobody to advise us. I think today all these younger generation have people to advise. Yeah, they have mentors. They have mentors.
ఉంటుంది. lot of them are children, like my own children. I can advise them because I have gone through that, right? So all I'm saying is take that advice. Finally, you whether you want to use it or not is your thing, but they at least have somebody who has gone through that, and they have some kind of a path to follow. Whether they choose it or not is separate, but they have various paths to follow. మా generation కి అది లేదు. There was nobody before us. Thank you so much, Srinivas garu. Thank Thanks you. a Thank lot you very much for having me. sharing your vast experience about the students and their the mentality, the mental health, each and everything. Thanks a lot. Thank you very much for having me. సో చూసాం కదండి, ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం కూడా స్టూడెంట్స్ మెంటల్ హెల్త్ కానివ్వండి, వాళ్ళ కెరియర్ ఆప్షన్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా తీసుకోవాలి, అసలు వాళ్ళ లైఫ్ ని ఎలా చూడాలి, స్టూడెంట్ అయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది జాబ్ లో, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.